తీర్పును సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనం వెల్లడించింది. నోట్ల రద్దును సుప్రీంకోర్టు సమర్థించింది. ఇప్పుడు ఆ లైవ్ చూద్దాం మనం. Voices heard. Without a parliament, a democracy cannot thrive. Every democratic country needs a parliament for the smooth conduct of its governance and to give meaning to democracy in the true sense. Parliament, which is the center of our democracy, cannot be left aloof in a matter of such importance. Its views on the subject of demonetization are critical and of utmost importance. Nobody states that the impugned Gazette notification dated 8 November 2016 was published on the initiation of a proposal of demonetization by the Central Board of the Bank. Proposal for demonetization was initiated by the central government by a letter dated 7 November 2016, addressed by the Finance Secretary to the Governor of the Bank. The central government, having obtained the advice of the bank on its proposal, proceeded to issue the Gazette notification on the very next day, dated 8 November 2016. The same was followed by an ordinance and thereafter an enactment was passed. Then in the incident case, I said whether the central board of the bank was in a position to visualize the objectives in the incident case. Under what నోట్ల రద్దుపై సుప్రీంకోర్టు తీర్పును వెలువరించింది. ఇక ఈ తీర్పును సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనం వెల్లడించింది. నోట్ల రద్దును సుప్రీంకోర్టు సమర్థించింది. Section 26, I said the plain meaning has to be given to this provision. Then I said that section 3 of the act, which was also in the clause 3 of the ordinance itself, is writ with inherent contradiction because it says notwithstanding anything contained in the Reserve Bank of India Act 1934 or any other law for the time being in force, and then says the 8th November 2016 notification issued under subsection 2 of 26. Section 26. Therefore, there is an inherent contradiction there in the provision itself. Then I have gone to the affidavits and record of the case, and the Government of India as well as the Reserve Bank of India, each of them gave 4 documents they have been looked into. And on looking into the records, I find that the use of the words or phrases such as desired by the central government. Government had recommended the withdrawal of legal tender of existing 500 and rupees 1000 notes. Recommendation has been obtained, etc. are self-explanatory. This demonstrates that there was no independent application of mind by the bank. Neither was there any time for the bank to apply its mind in such a serious issue. This observation is being made having regard to the fact that the entire exercise of demonetization of all series of banknotes of rupees 500 and rupees 1000 was carried out in 24 hours. A situation where an independent authority such as the bank, based on its own appreciation of the economic climate of the country, recommends a measure to the central government must be contrasted with another situation where a measure which originates from the central government is simply placed before such independent authority for seeking advice or opinion on such proposed measure. Proposal of the central government on a certain scheme having serious economic ramification has to be placed before the bank to seek its expert opinion as to its viability of such a scheme. The bank as an expert body may render advice on such a నోట్ల రద్దుపై సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనం తీర్పును వెల్లడించింది. ఇక నోట్ల రద్దును సుప్రీంకోర్టు సమర్థించింది. తమాషా ప్రకారం నోట్ల రద్దును కొట్టివేయలేమని ధర్మాసనం వెల్లడించింది. ఇక కేంద్రానికి నిర్ణయం తీసుకునే అధికారం ఉందని జస్టిస్ గవాయి తెలిపారు. దీనికి సంబంధించి పూర్తి డీటెయిల్స్ మా ప్రతినిధి రామకృష్ణ అందిస్తారు. రామకృష్ణ, 2016 నాటి నోట్ల రద్దు వ్యవహారంపై సుప్రీంకోర్టు తాజాగా కీలకమైన నిర్ణయం తీసుకుంది. దీనికి సంబంధించిన తీర్పును వెల్లడించింది. అయితే నోట్ల రద్దు ప్రక్రియకు సంబంధించి దాదాపుగా 50 దాఖలైన 58 పిటిషన్లను సర్వోన్నత న్యాయస్థానం కొట్టివేసింది.
నోట్ల రద్దు విషయంలో ఇటు ధర్మాసనంలోని 5 న్యాయమూర్తుల మధ్య విభేదాలు వచ్చాయి. మరి 4 న్యాయమూర్తులు జస్టిస్ గవాయ్తో పాటు 4 న్యాయమూర్తులు దీన్ని సమర్థించారు. జస్టిస్ బివి నాగరత్న మాత్రం విభేదించారు. నోట్ల రద్దు అంశాన్ని ఒక ఆర్డినెన్స్ రూపంలో తీసుకొస్తే బాగుంటుందని చెప్పేసి కూడా ఆయన చెప్పడం జరిగింది. అయితే ఈ అంశానికి సంబంధించి కేంద్రం ఆర్బీఐతో చర్చలు జరిపి తర్వాత నోట్ల రద్దుపై నిర్ణయం తీసుకుందని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. మరి ఈ విషయంలో కేంద్రానికి అధికారం ఉంది, కేంద్రం నిర్ణయం తీసుకునే అధికారం ఉంది. నోట్ల రద్దు నిర్ణయాన్ని చట్ట రూపంలో లేదా ఆర్డినెన్స్ రూపంలో చేస్తే బాగుండేదని జస్టిస్ నాగరత్న అభిప్రాయపడ్డారు. మరి దానికి క్లియర్ గా మిగతా 4 జడ్జిలు కూడా చెప్పడం జరిగింది. నాటి ఆర్బీఐ నోటిఫికేషన్ రద్దు చేయలేమని స్పష్టం చేసింది. దాంతో పాటు నోట్ల రద్దు ప్రక్రియలో ఎలాంటి లోటుపాట్లు జరగలేదని సర్వోన్నత న్యాయస్థానం పేర్కొంది. మరి దాంతో పాటు ఆర్బీఐతో చర్చలు జరిపి కేంద్రం దీని మీద నిర్ణయం తీసుకుంది. మరి కేంద్రానికి ఆర్బీఐకి మధ్య చర్చలు జరిగాయి కాబట్టి దాని ప్రకారమే కేంద్రం నిర్ణయం తీసుకుందని చెప్పేసి సర్వోన్నత న్యాయస్థానం పేర్కొంది. మరి ప్రస్తుతానికి ఈ కేంద్రం నిర్ణయానికి 4 జడ్జిలు కూడా ఆమోద ముద్ర వేశారు. సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనం ఆమోద ముద్ర వేసింది. రైట్, థ్యాంక్ యూ రామకృష్ణ. Cannot be interpreted to mean all, as such an interpretation would vest unguided and expansive discretion with the central bank of the board, or the central board of the bank. And legal principles applicable to the case, I have said that to do a thing a particular way or not to do at all, that is Taylor versus Taylor, Nazir Ahmed versus King Emperor, and the various cases of this court on the said principle are cited. What emerges from the above discussion is that when a statute contemplates a specific procedure to be adhered to in order to arrive at a desired end, such procedure cannot be substituted by an alternative procedure which is not contemplated under the statute. Further, if an action is to be carried out by way of issuance of a particular statutory instrument on the basis of certain requirements, such action cannot be validly carried out by issuance of an instrument when the same is not contemplated under the Act. This is particularly so when the instrument enacted stands on a different footing than the one meant to be enacted. Then I have said something about records. Hence, in my considered view, the action of demonetization initiated by the central government by issuance of the improved notification dated 8th November 2016 was an exercise of power contrary to law and therefore unlawful. Consequently, the 2016 Ordinance and 2017 Act are also unlawful. But having regard to the fact that demonetization process was given effect to from 8th November 2016 onwards, the status quo ante cannot be restored at this point of time. What relief may be awarded in the present